5 dimension of influence. 5 dimension of influence. Na nikiwa nazitaja nataka uanze kujitafakari na uanze kuona ni dimension zipi ambazo unataka kuinvest. Okay, so tunaanza kwenye practical part of our lesson. So ya kwanza tunaita mental influence. You can influence people through mindset change. Now this should be easy to understand because this is exactly what I'm doing. Okay? So, una influence watu kwenye eneo la mentality. Manake you change their behavior through change of their mentality. That is mental influence. Mentality ni nini, if I have to define it for you? Mentality ni fixed mental attitude that determines your reaction on some issues or your response on some issues. That's what we call mentality. Kwa kuna mtu anaweza akawa na mentality au mindset ya kimaskini. Mtu mwenye mindset ya kimaskini manake behavior yake towards mambo ya fedha, investment, itakuwa driven na mindset yake. So ukitaka umbadilishe manake unachotakiwa kubadilisha kwanza ni nini? Mindset yake. So kama nilivyosema mentality au mindset manake ni fixed mental attitude. Don't forget that. Fixed mental attitude that predetermines your response on certain things. Yani tayari kuna mfumo fulani wa kimtazamo uliojengeka tayari kwenye akili yako ambao wenyewe ndio unadetermine utareact vipi kwenye certain things. Ndio maana mtu akiwa na poverty mentality atakuwa spender. Kwa akipata hela cha kwanza anajiuliza nikanunue nini. So huyu ukimfundisha tu behavior usipodili naye kwenye mentality manake hata akipata pesa haitaweza kumsaidia. Kwa you can have influence what you call mental influence, and don't ignore this. Juzi ndio quotation kwenye Instagram kasema people who hold the pen hold the power. Leo tunazungumzia kina Aristotle, tunazungumzia kina Plato. They ruled the world just through their thinking. So you can be a person who influence people through mentality. We call it mental influence. That okay? Then we have what we call attitude influence. Attitude influence. Attitude influence manake una change perception za watu kuhusiana na jambo fulani. So kuna watu ambao kupitia attitude influence, ukisoma history of the world, wangeweza kuamua kuzungumza ubaya wa jamii fulani, maybe ethnic group or particular part of the country, and then watu wote wakachukia watu. It's very possible because it's an attitude. Kwa mtu anaweza kasababisha mtu mwingine awe na attitude ambayo ni negative, awe na attitude ambayo ni positive. Kuna mtu anaweza akakupaint, akakuinfluence attitude yako towards a certain kind of business. Ukashangaa hutaki kuisikia, hutaki kuisikiliza, hutaki kuijaribu, not because you have any evidence, simply kwa sababu kuna mtu alikuwekea attitude towards that. Am I right? Kwa attitude influence. Kwa kuna watu ambao wanaweza wakabadilisha attitude yako towards certain things. Na usikie kwamba ni kitu kigumu sana. Kwa sababu attitude inakuwa changed because of what you hear in a repetitive way. That's the best way to change somebody's attitude. Ndio maana Coca-Cola, they are very strong. Kwa sababu you have been hearing Coca-Cola since you were born. Tangu umezaliwa unaisikia, sio? Hata tukakuhubiria leo tukakwambia kwamba jamani soda ina vijiko 6 vya sukari. You won't understand us. Utatuelewa kwa sababu ni kitu ambacho umeshakisikia mimi si watu wangekuwa wamekufa bwana. Kwa sababu ni kitu ambacho ni attitude influence, umeshaambiwa ukipita kwenye billboard unaiona.
kwenye radio unaiona, kwenye gazeti ukishika unaiona, kwenye digital platforms unaiona, ukiangalia TV unaiona. They have been putting that information for too long in your mind. Wame affect attitude yako. Ndio maana it's very important kuwa makini unachokisikia. Kwa sababu attitude huwa zinakuwa formed without pre-information. Yani akwambii kwamba sasa hivi ndio attitude nimekuja sasa. Hapana, yani utajikuta tu una attitude. Alright? Sasa mbaya ni kwamba attitude influence maana yake unaweza ukabeba attitude ambayo yakawa yanakupa limitation kwenye mafanikio yako. Right? Kwa hiyo ni vizuri. Kwa hiyo wewe as an individual unaweza ukawa mtu ambaye unaweza ku-influence attitude za watu towards certain things kulingana na kitu ambacho unataka kufanya. Okay? Number 3, behavioral influence. Behavioral influence. Behavioral change. Unaweza ukabadilisha tabia za watu. Uka-influence change of behavior za watu. Unajua ukiwa hapa Tanzania, kila mkoa unaodefine kwa tabia zake. Si ndio? Ingawa sio kweli kwamba wote walioko kwenye mkoa wanakuwa na hivyo, si ndio? Lakini hapa mikoa, yani kuna mikoa tukitaja hapa watu wanajulikanaga, yani utasikia huyo hivyo, umeelewa? Au utasikia mtu anasema huyu anatokea sehemu fulani, ndio maana, umeona? You see? Kwa hiyo wana define kwa sababu ya zile behavior. Lakini ukienda kwenye kwa mfano international conferences, mataifa pia yanakuwa defined kwa behavior zao. Ukienda kwenye intercontinental meetings, mabara pia yanakuwa defined kwa tabia zao. So this is how the Africans are. Lakini Mwafrika aliyekutanaga naye ni wa Gambia, lakini anajua na wewe uko kama wewe. So, what I'm trying to say ni kwamba wewe unaweza ukawa ni mtu ambaye una focus kwenye behavioral change. Na don't think it is something small. Kuna watu wanafanya bila wao kujua. Leo tunahangaika na watoto vitabia. Juzi muona kuna walimu sio kwa wamefungiwa wakafunguliwa baada ya watoto kucheza muziki. Mliona hiyo kitu Sasa wale watoto ile ni behavior. Ina maana wamekuwa affected na watu fulani. Kwa uwezi tu kaibadilisha kwa discussion na mtu mmoja akisema mimi nyumbani kwangu atupige kabisa muziki. Lakini shangaa siku nimeenda kwenye mahafali mtoto wangu anakatika. Nikamwambia of course haya mabasi wanaopanda kuanzia wanapanda mpaka wanaenda shuleni kule ndani dereva sana anapigaga huo muziki. Wakiwa wenyewe wanacheza muziki. Kwa hiyo it's something ambacho kimekuwa within. Tayari kimeshajengwa, wewe utajua saa ngapi na wanaweza kupretend tu kama vile hawajui na nini. Ikicheza ndio utaona kwamba I say kumbe na mnengwaji ndani ya nyumba. Lakini ni kitu ambacho kimejengeka kwa muda mrefu. Kwa hiyo you can focus on behavioral influence, changing behaviors of people. Na again I repeat, watu wanabadilika kwa kusikia, kwa kuona. Ndio maana unaona wanamuziki ikitoka nguo mpya wanapewa wao watutangazie. Sio wanafanya hivyo kwenye fashion. Ukuta tu lingua hata lina kichwa na miguu kubwa tu hivi, lakini anapewa mwanamuziki akivae kila mtu anaenda kulivaa. Kwa nini? Kwa sababu it's a behavioral change. Somebody can influence behavior of people. Nimuuliza siku moja hivi alianzisha huu mtindo wa kuvaa sandals na socks ni nani? Amjaona siku hizo watu wanavaga sana sandals na ukuta mtu tu akakalia koo yuko sandals na socks. Alright? It's a behavior change. Ukiobserve utakuta kuna watu aina fulani ya watu walianzaga kuvaa hivyo. Alafu watu wakaona ndo kama ndio nini? Ndio utaratibu wa kuvaa. Sasa sijasema usivae, unaweza ukavaa, hamna shida. Number 4 ni action influence. Action influence. Action influence manake you influence people to take actions in what they do. You influence people. Manake unakuwa na uwezo wa kuwa drive watu kuchukua hatua kwenye wanachokifanya. Ukisikiza ile speech ya Martin Luther King Jr., speech ya muda mfupi sana. Lakini aliongea na watu 250,000. Okay? The March of Freedom wanaita. Can you imagine kukusanya watu 250,000? Mimi sijakuwa kwenye congregation ya watu 250,000. The maximum ni 150,000 ndio nimeshakuwa kwenye congregation ya namna hiyo kubwa. Lakini watu 250,000 ni wengi sana. Lakini just one man
akasababisha watu watembee. Kuna wakati akafanya boycotting, watu wasipande magari, watu weusi, na watu wakawa wapande magari bana, wanatembea wanaenda kazini, sio kwa muda mfupi, kwa muda mrefu. That's influence now. Hapa kwetu watu wanajaribu lakini unakuta sio tu stock watu waonekanagi, yani wanaandamana Instagram, wanafanya wapi kwa, lakini so that is influence. Usifikiri kwamba ni kitu kirahisi kuwafanya watu wafanye action. Niliona Kenya juzi wanasema wanataka kugomea mafuta ni bei ghali, kwa hiyo watu wapaki magari. Siku waliosema wapaki magari ndio magari yalikuwa mengi barabarani. So it's not an easy thing to influence people. Nakumbuka migomo ya machooni kule ya shuleni. Kuna watu walikuwa na uwezo wa kuwafanya watu mgome. Ina maana wale watu wana kitu fulani hivi ambacho wanatakiwa tu wakitumie positive kwenye maisha yao. Right? Number 5, relationship influence. Relationship influence. So hapa unazungumzia how you can influence strategic people in your life. Unafahamu kuna watu hawana vyeo, hawana nafasi, lakini they're so influential kwa sababu they know how to deal with every strategic person in their lives. Yani hiyo ndio kitu walichonacho hicho. Na wanaweza kujua wafanye nini na nani na matokeo yaweze kutokea. So it's a skill, it's something you can use in what you do. So ukiangalia hapa manake you can combine 1 or 2, you can combine 3 or 4. Unaweza ukatumia moja. Lakini at any point of your life unahitaji kujua kwamba hivi mimi at this moment nina influence kwenye area gani? What is my sphere of influence? Je, ungependa kutimiza malengo yako ya kifedha, kiuongozi, kikazi na kupata matokeo makubwa mwaka huu? Jiunge na programu maalumu ya Exclusive Mentorship ambayo Joel Nanauka atakuwa na muda binafsi na wewe kukusaidia hatua kwa hatua. Wengi waliopitia programu hii wamebadilisha maisha yao na kupiga hatua kwa haraka sana. Jiunge sasa, join the team kupitia 0749741923. The Top Team Academy. We maximize your potential.